Imagina estar completamente solo cada noche, cenado a una mesa, con la única compañía de tus pensamientos. Ese era el día de un empresario ciego, que veía el mundo desde su propia oscuridad. Pero una noche, algo inesperado sucedió. Una niña, con su dulzura y valencia, hizo algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo algo tan pequeño pudo iluminar su vida? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te sorprenderá. El empresario ciego, Martín, siempre fue un hombre de negocios exitoso. A lo largo de los años, había construido un imperio, pero había algo que no podía comprar: la compañía. Cada noche, después de un largo día de trabajo, se sentaba solo, en su comedor, con su comida servida en él. La oscuridad no solo envolvía sus ojos, sino también su alma. A pesar de su éxito, no podía evitar sentirse aislado. Sus amigos y colegas lo admiraban, pero nadie parecía comprender lo solitario que se sentía. La gente se alejaba cuando se enteraban de su ceguera. A veces pensaba que su vida sería siempre así, rodeado de lujos, pero vacío por dentro. Una noche, después de una reunión particularmente difícil, Martín decidió cenar en un restaurante cercano. Aunque estaba acostumbrado a estar solo, y esa noche se sintió más vacío que nunca. Mientras saboreaba su comida, escuchó una pequeña voz cerca de él. Era una niña, que se acercó tímidamente a su mesa. «Hola, señor», dijo con voz suave. Martín la escuchó, sorprendido, y por un momento, pensó que quizá se había equivocado. No era común que un niño se acercara a alguien que no conocía, especialmente a un hombre tan reservado como él. Pero la niña no parecía tener miedo. De hecho, parecía estar curiosa. ¿Está usted bien?, preguntó ella, tocando suavemente su mano. Me parece que está muy solo. Martín se quedó en silencio por un momento. No sabía qué decir. Nadie lo había hablado de esa manera en mucho tiempo. La niña, al ver que él no respondía, continuó. Yo también me siento sola a veces. Mi mamá siempre está trabajando, y mi papá, bueno, no está con nosotros. Pero mi abuela me dice que a veces los amigos son como una luz que nos guía, aunque no siempre podemos verlos. Martín nunca había oído algo tan sabio de una niña tan pequeña. Fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él comenzó a cambiar. La conversación, aunque breve, tocó su corazón de una manera que no esperaba. Y esa noche, ese dio cuenta de que quizás no todo estaba perdido. Quizá, solo quizá, había algo más en la vida que el dinero y el éxito. A lo largo de los días siguientes, Martín no podía dejar de pensar en la niña y en sus palabras. Algo en su voz lo había tocado profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntaba si había algo más allá de su éxito material. Y esa pequeña conversación en el restaurante lo había dejado una huella. Y aunque no podía ver su rostro, sentía que había encontrado una chispa de humanidad en medio de su propia oscuridad. Decidió que no podía seguir viviendo de esa manera. Si bien había alcanzado la cima de su carrera, había perdido algo mucho más importante: la conexión humana. Se dio cuenta de que vivir en la oscuridad no solo se trataba de no poder ver, también era no poder sentir y conectarse con los demás. Martín comenzó a salir más, a caminar por la ciudad, a escuchar historias de extraños. No sabía que lo había impulsado a hacer estos pequeños cambios,
pero algo en su corazón le decía que debía intentarlo. Cada día, ese encontraba más con personas dispuestas a ofrecer una sonrisa, una palabra amable, o incluso una conversación profunda. Sin embargo, el vacío seguía allí, un vacío que solo parecía crecer. Un día, mientras caminaba por un parque, Martín escuchó nuevamente una voz familiar. Era la niña. Esta vez, ella no estaba sola. Lavaba consigo una pequeña flor que sujetaba con cuidado entre sus manos. Se acercó lentamente a él. Señor Martín, le traje algo, dijo la niña, extendiendo la flor. Martín, sorprendido por su gesto, no pudo evitar sonreír. La niña lo miró con una mirada tan pura, tan llena de inocencia, que de alguna manera, la flor parecía un símbolo de esperanza. ¿Por qué me das esto? Preguntó, casi sin saber cómo expresar lo que sentía. Porque creo que todos necesitamos algo bonito en nuestra vida, respondió ella con una simpleza que le cortó la respiración. Aunque no puedo ver, quiero que sepa que la belleza está en todas partes, solo hay que saber buscarla. Esas palabras, tan sinceras y profundas, marcaron un antes y un después en la vida de Martín. Nunca antes había pensado que la belleza pudiera encontrarse en las pequeñas cosas, en que alguien tan joven pudiera tener una perspectiva tan sabia. Y esa flor, aunque pequeña, representaba todo lo que él había estado buscando. La conexión, la calidez humana, y la luz que, por mucho tiempo, había creído perdida. Martín comenzó a ver el mundo de una manera diferente. Las lecciones que la niña le había enseñado, aunque sencillas, calaron hondo en su corazón. No necesitaba ver con los ojos para entender lo que realmente importaba. La conexión genuina, el amor incondicional, y la belleza que se encuentra en lo simple. A pesar de su ceguera, comenzaba a ver más allá de lo visible. Decidió cambiar su enfoque hacia la vida. Durante años, había estado atrapado en su rutina diaria, trabajar, ganar dinero, acumular más y más logros. Pero todo eso había perdido significado. La conversación con la niña había sido el punto de inflexión, y ahora estaba decidido a hacer algo diferente, algo que le trajera satisfacción más allá del éxito profesional. Comenzó a visitar hospitals y centros comunitarios, llevando su experiencia como empresario, pero también algo más, una voluntad de conectar con las personas. Donde antes se había limitado a negociar y dar órdenes, ahora escuchaba con empatía. Se ofreció a ayudar a aquellos que luchaban, a brindarles un poco de esperanza, como la niña lo había hecho con él. Un día, mientras estaba en una reunión con un grupo de jóvenes emprendedores, uno de ellos le preguntó que lo había inspirado a cambiar tanto. Martín, sonriendo con humildad, comenzó a relatar la historia de la niña y cómo ella había tocado su vida de una forma que nunca habría imaginado. Cuando uno está ciego, no solo está privado de la vista, está privado de la oportunidad de ver lo que realmente importa. Y esa niña, aunque joven, me enseñó que hay belleza en cada esquina, que la luz no siempre se encuentra en lo que podemos ver, sino en lo que tenemos y compartimos, dijo él, con la voz llena de gratitud. Las palabras de Martín resonaron en todos los presentes. Nadie esperaba que un hombre de negocios tan exitoso pudiera ser tan vulnerable, tan abierto a cambiar. Pero esa vulnerabilidad fue precisamente lo que lo hizo más humano, más accesible. Al compartir su historia, inspiró a los demás a mirar más allá de sus propios logros y a valorar lo que realmente importa.
Lo que Martín no sabía era que su historia iba mucho más allá de una simple lección personal. Había tocado el corazón de aquellos que lo escuchaban. Y ahora, muchos de ellos comenzaban a ver el mundo con los mismos ojos abiertos que él había descubierto. La ceguera no era más que una metáfora de la desconexión que a veces sentimos, incluso cuando estamos rodeados de luz. Un día, en una de sus visitas a la comunidad, la niña apareció nuevamente. Esta vez, ella le dio algo más que una flor. Le entregó una carta escrita por ella misma, que decía, gracias por ver el mundo conmigo. Nunca olvides que, incluso en la oscuridad, siempre podemos encontrar la luz y estamos dispuestos a buscarla. Martín la miró con una sonrisa, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Gracias a esa niña, había encontrado la verdadera luz, y ahora sabía que no importaba su oscuro fuera el camino. Siempre habría algo hermoso esperándolo. El cambio en la vida de Martín fue profundo. Las pequeñas acciones de bondad, las sonrisas de extraños, las palabras de apoyo de quienes lo rodeaban, ahora tenían un valor incalculable para él. Se dio cuenta de que todo lo que había estado buscando en los últimos años, el éxito, el reconocimiento, el dinero, no era lo que realmente le traía satisfacción. La verdadera riqueza se encontraba en la conexión genuina con los demás. Decidió dedicar más tiempo a ayudar a aquellos que, como él, alguna vez se sentían solos o invisibles. Su negocio ya no era su prioridad. Su verdadera misión ahora era hacer una diferencia en la vida de las personas que necesitaban algo más que una transacción comercial. Comenzó a colaborar con organizaciones benéficas, a donar no solo dinero, sino también tiempo y energía. Cada vez que alguien lo agradecía por su apoyo, Martín sentía que algo en su corazón se incendia. Ya no era el empresario que hacía negocios de forma fría y calculada. Ahora era el hombre que tocaba vidas con gestos simples, con la escucha atenta, con un consejo sabio o un gesto de amabilidad. Había aprendido que, a veces, lo más valioso que uno pueda ofrecer no es lo material, sino la presencia genuina. Una tarde, después de un evento comunitario, la niña apareció nuevamente. Esta vez, no trajo una flor ni una carta, sino algo mucho más significativo, una gran sonrisa. ¿Cómo te sientes ahora, señor Martín? Le preguntó, como si fuera una amiga que lo conociera de toda la vida. Martín se agachó para estar a su altura, y la miró, con una mezcla de gratitud y alegría. Me siento completo. Me siento en paz, respondió, tocando su corazón. La niña, sin decir una palabra más, lo abrazó. Ese abrazo, lleno de inocencia y calidez, le dio la certeza de que había encontrado lo que siempre había estado buscando. La conexión, el amor y la luz que había perdido hace tanto tiempo, ahora formaban parte de su vida diaria. Esa tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se tenía de colores cálidos, Martín comprendió que la vida no era solo una sucesión de logros. La vida era una serie de momentos, de encuentros, de historias compartidas. Y de eso, lo más hermoso de todo, se podía encontrar incluso en la oscuridad, si uno estaba dispuesto a buscar la luz. Los días pasaron, y Martín se transformó en una figura muy diferente. Ya no era solo un empresario ciego que se sentaba solo a cenar todas las noches. Se había convertido en un hombre que entendía la verdadera esencia de la vida.
El éxito y no ese media en números, contratos o reconocimientos. Ahora lo media en sonrisas. En las conexiones que había hecho. En las vidas que había tocado. En una de sus visitas a la comunidad, Martín conoció a una joven que le recordó a la niña que le había cambiado la vida. Ella también sentía que la soledad la envolvía, pero no sabía cómo salir de ese ciclo. Martín, con su corazón abierto y su experiencia, la guió con palabras sencillas, pero profundas. No tienes que hacerlo todo sola, le dijo. Siempre hay algo dispuesto a ayudar. Solo tienes que pedirlo. Esa conversación fue el comienzo de una amistad que, con el tiempo, también le dio nuevas perspectivas. Martínez se dio cuenta de que cada persona, sin importar su edad o situación, tenía algo valioso que ofrecer al mundo. Todos, de alguna manera, tenían su propia luz, aunque a veces necesitaban que alguien más la reconociera. En los meses que siguieron, Martín adoptó una filosofía de vida centrada en la generosidad, la empatía y la conexión auténtica. Y no se aislaba en su oficina, sino que se rodeaba de personas, compartimentos y les ofrecía apoyo. Sus relaciones fueron más profundas, y la vida, aunque llena de desafíos, parecía mucho más rica y significativa. La niña que había cruzado su camino esa noche en el restaurante nunca desapareció de su mente. Ella no solo le había dado una flor, sino que le había regalado una nueva forma de ver el mundo. Martín nunca dejó de agradecer por abrir los ojos a lo que realmente importaba. Y así, con cada día que pasaba, él encontró algo más que éxito. Encontró la felicidad en lo que antes le había parecido pequeño, en lo simple, en lo que solo el corazón puede ver. Porque al final, la verdadera luz no está en lo que vimos con los ojos, sino en lo que sentimos con el alma.